ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यते तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Hare Krishna, pranam to all Vaishnavas who have joined here. Rajeshwar Gauranga Prabhu, thank you for inviting me and wanting to discuss about the end of life. Vishnu Dutas and end of life. Prabhuji, actually, they cannot understand, most of them cannot understand English. So, translate sentence by sentence. Hindi समझ में आता है? Hindi also maybe, I think it's not, most of them will not understand. Okay. So I think it will be, you can translate. So you want me to speak in Hindi or English? English will be better, so I'll translate it in Bengali. Okay, I understood. So first of all, I would like to thank all the Vaishnavas for coming here, so we can discuss about end of life care. আমরা আজকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা অন্তিম সময় নিয়ে আলোচনা করব, যে জীবনের অন্তিম সময় সেই মুহূর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করব। अंतिम समय है, सबका अंतिम होता है, everything has end. Anything we see in this material world has an end, beginning, maintenance and end. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा. So the material world nature is everything is having a beginning, and there is the middle maintenance or middle part of their that life, and of course it will end. Anything we see. সবকিছুরই একটা শেষ আছে। তো আমরা দেখি কি যে জগতিক জীবনে যে কোনো জিনিস শুরু হয়, এরপর কিছুদিন স্থায়ী হয়, এরপরে আবার পরিসমাপ্তি ঘটে। তো এইভাবেই কোনো কিছু চিরস্থায়ী হয় না। চিরস্থায়ী কিছু নাই, 100%. ধ্রুবম জন্ম মৃতস্য চ ধ্রুবম, 100% it will finish. ধ্রুবম শব্দের অর্থ অবশ্যম্ভাবী ভাবেই সবকিছুর একটা পরিসমাপ্তি রয়েছে। So this material body that we are having, this also will finish very soon. এই জড় শরীরটাও যেটা আমাদের রয়েছে সেটাও কিন্তু অতি শীঘ্রই এটা পরিসমাপ্তি হবে। So we have taken birth, and 100% this body we are now in this body, 100% this body will finish very soon. তো আমরা এই জড় শরীরটি গ্রহণ করেছি এবং এটা 100% শিওর যে এই জড় শরীরটি একদিন শেষ হবে। So many have thought about this, and 99% have not thought about it. Although end is there, but 99.9% don't think about this fact. তো প্রত্যেকে জানে যে এই জড় শরীরটি একদিন না একদিন বিনাশ হবে, কিন্তু 99% মানুষই জানে না যে এটা নিয়ে ভাবে না যে এটি একদিন বিনাশ হবে। This is most surprising thing. That which is 100% sure, we are not thinking about it. That is the most what you call surprising thing. আমরা জানি কি যে এটা এই জড় শরীরটি একসময় নিশ্চিতভাবে 100% শিওর যে এটা বিনাশ হবে, কিন্তু তবুও আমরা এটা নিয়ে ভাবি না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যকর। That's why Yudhishthira Maharaj is saying, ahani hani bhutani gachanti himalayam, sthavara ichanti kimichanti
aham न मरिष्यामि इति ते इच्छन्ति, ते चिन्तयन्ति. So those who are staying here, every day we are seeing somebody is dying. But those who are remaining, they will think, I will not die. This is the most surprising thing. এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন কি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারপাশে যে অনেকেই দেহত্যাগ করছেন, কিন্তু তা জেনেও আমরা ভাবি যে আমরা যারা এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছি তারা মনে করে কি যে আমরা তাদের মতো মৃত্যু হবে না। There are two types of people who don't want to think about death. One is very childish. They don't understand. They're like children. They don't know. Foolish. They're very foolish, grossly ignorant. They don't know that they don't want to think, and they don't want to understand about it. They just don't want to think about it. That is foolish, very foolish. And another people, they say, yeah, we know, and anyway everybody has to die. Why we have to worry about it? So that is called as overconfident, or what is it called? That is also another type of foolishness, thinking that they know everything, which when they're not prepared for anything, and they think, what is there? Everybody has to die. So they have not thought about it. So there are two types of people who don't want to think about death: foolish and rascal. এখানে দুই ধরনের লোক আছে। এক ধরনের লোক হচ্ছে তারা অনেকটা শিশুদের মতো, মানে ছেলে খেলার মতো মনে করে সবকিছু। তো ওরা নিতান্তই মূর্খ বা বোকা বলা যায়, এবং ওরা অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাস করছে। এদের এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আরেক দল আছে যারা জানে যে কি তারা মৃত্যুবরণ করবে, কি জেনেও তারা খুব মনে করে কি যে সবাই তো মৃত্যুবরণ করছে, আমাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে। ওরা অনেকটা ওভার কনফিডেন্ট বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভোগে। তো তারা সবকিছু জানে, কিন্তু তবুও তারা এইসব বিষয় নিয়ে অতটা উদ্বিগ্ন নয়। তো ওরা হচ্ছে অনেকটা আরেক ধরনের মূর্খ। So one is fool and another is rascal. So fools we can try to tell, rascals difficult to tell, very difficult to tell. Fools we can try to convince. Okay, they can become knowledgeable, but rascals, they very difficult to tell them. So nobody wants to think about death. The problem is nobody is taking life seriously. That is the meaning of this. তো মূর্খদেরকে কনভিন্স করা বা বোঝানো সহজ, কিন্তু যারা অপদার্থ, যারা বোঝেও না বোঝার ভান করে থাকে, তাদেরকে বোঝানোটা খুব ডিফিকাল্ট, খুব কঠিন হয়ে যায়। That's why Krishna bringing this first topic only. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmad aparihare na kaschit kartum arhati. So one has to die. So one should not lament for death. One should not lament, but one should understand, oh, life is so short and so important. That means life is very, very important. Life is very, very important. So this is the problem. Nobody will understand. Why? Because they have not understood that we are this small, tiny spirit soul, and Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They have not understood this basic point that we are not this body. Because of this, nobody is taking life seriously. This is the problem of the modern education. তো এই জন্য কৃষ্ণ ভগবদ্গীতার শুরুতে জাতস্যহি ধ্রুব এই শ্লোকটির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, এটা বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, কিন্তু এটার জন্য শোক করা উচিত নয়। তো জীবন হচ্ছে খুব সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত হলে জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অনেকে এটা বুঝতে চায় না বা উপলব্ধি করতে চায় না
যে আমরা হচ্ছি নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি আত্মা, এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। কৃষ্ণ হচ্ছেন সবার আহ, সবার সবাইকে পরিচালনা করছেন। তো এই বিষয়টি অনেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তো এটা হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার একটা ভুল। Hmm. So modern education means to make us forget, make us forget that we are going to, this body is going to finish very soon. They are not, the modern education, the modern way of life is to enjoy thinking. This is Charvaka philosophy. Prunam krutva ghritam pivet yavat jivet sukham jivet. Bhasmi bhutasya dehasya kutah punaragamano bhavet. Why we have to worry about death? Just enjoy. This is the consciousness the whole modern education and modern material world is set up, and we are all becoming victims of that. তো আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইয়েটা হচ্ছে কি যে খাও দাও ফুর্তি করো, এই এই মৃত্যু নিয়ে এত চিন্তা করার কি আছে, যেটা চার ভাগ দর্শনে আছে যে মৃত্যু, সেটা নিয়ে আবার এত দুশ্চিন্তা কিসের, শুধু এনজয় করে যাও, উপভোগ করে যাও। এই হচ্ছে দর্শন, এই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বা সভ্যতার নিদর্শন, এবং এটাতেই সবাই মজে আছে। But one who has come to bhakti, Krishna bhakti, say bada chatur, he will know that we are actually not meant to die in this material world. We are eternal. This body will perish, but we have to, before we perish, we have to be thinking of Krishna. That's why Krishna is bringing gradually Arjuna to this understanding that how one should leave the body. তো এই জন্য যিনি ভক্তি অনুশীলন করছেন, তিনি কিন্তু খুব চতুর। তিনি জানেন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কিন্তু এও জানেন যে তিনি হচ্ছেন নিত্য, মানে যেহেতু আত্মা। তো যেহেতু এই আত্মাকে বিনাশ করা যায় না, কিন্তু দেহটি হয়তো বিনাশ হবে। তো এটাই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা এটাই তুলে ধরা হয়েছে অর্জুনকে। So conclusion, Krishna is telling tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha mayi arpita mano buddhir mame veshyasya samshayam. So tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha. Therefore always do whatever, but always think of me. Do whatever means whatever I am ordering. Sarvadharman parityajya mahakimekam sharanam aham tvam sarvapapim. So I am ordering, do this, do that, through Guru, through Vaishnavas, and through my personal instruction in Shastra. So I am ordering those things. And you do, always thinking of me, you do these things. তো কৃষ্ণ সেজন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় বলছেন কি, তোমাকে তোমার কর্তব্য কর্মগুলো তোমাকে করে যেতে হবে, কিন্তু সেগুলো করতে হবে, সেগুলো করার সময় আমাকে স্মরণ করতে হবে। আমি যেগুলো বলেছি, অর্থাৎ গুরু, সাধু, শাস্ত্র, এই তিনটে বিষয় বা এই তিন দিক থেকে আমরা যে নির্দেশনাগুলো পাই, যে শাস্ত্রিক নির্দেশনাগুলো পাই, তো সেই অনুসারে আমাদেরকে আচরণ করতে হবে, এবং সেভাবে আমাদেরকে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে। So when Arjuna is asking how should he do this, Krishna is telling tasmat sarveshu kaleshu mam, always think of me. How you can think of me in many ways. The whole 10th chapter is about how to think of Krishna, then how to develop love for Krishna, how to become very dear to Krishna. In whole 12th chapter, Krishna is instructing how to become very dear to him. So this way, if we can, the success of this life is to utilize even 1 second that we have in pleasing Krishna. তো এখানে অর্জুন তখন প্রশ্ন করছে যে কিভাবে আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে অর্জুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো আমরা দেখতে পাই যে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা 10ম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় প্রতিটি পদক্ষেপে। আবার একই সাথে 12তম অধ্যায়ে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে কৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায়।
তো এই হচ্ছে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যে আমাদের জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড আমরা কিভাবে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে এই জীবনটাকে সফল করতে পারি, এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। So, if we are thinking of Krishna, and if we are able to, just like how to think of Krishna, so Bhagavatam is giving example of Khatwanga. Even he had half a fraction of a second, fraction of a moment. At that moment also one can perfect our life. Means we don't need huge time. Even when sneezing, just before sneezing, we will come to know that we are about to sneeze. Even that fraction of second is enough. Just like that, death will come. We're about to die. At that fraction of second, we can think of Krishna. তো এভাবে আমরা যে কিভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি সে বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে খট্টাঙ্গ মহারাজ। তো যিনি মাত্র এক ভাগেরও মানে কম খুব এক ভগ্নাংশেরও কম সেকেন্ড পেয়েছেন সময়। তো এই সময়ের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। তো এখানে যেরকম আমরা অনেক সময় হাঁচি দিই, ঠিক হাঁচি আসবে এইটা ভেবে যে 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 মুহূর্তটা আমরা পাই, যে সেকেন্ডটা সময়টা, যে সময়টা পাই, যতটুকু সময় পাই, ওই সময়ের মধ্যে আমরা হাঁচি আসার পূর্বে আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। ঠিক সেরকম মৃত্যু যে কখন আসবে সেটা আমরা বলতে পারি না, যে মৃত্যু আসবে, চলে আসছে, ঠিক সে সময়েও আমরা এভাবে কৃষ্ণ স্মরণ করতে পারি। Just like we sneeze. So that means Krishna should become the most dear object of our life. তার মানে হচ্ছে কি, যে কি আমাদের জীবনধারাটা এমন ভাবে হওয়া উচিত যে কৃষ্ণই হচ্ছেন আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। Vastavam vastu shivadam. Krishna is that vastu who should become the most dear. Not our ornament, not our bank balance, not our property, not our son, not our this, not. Krishna should become our most dear object. তো কি আমাদের জীবনে ব্যাংক ব্যালেন্স, পুত্র বা অন্যান্য বিষয়, সেগুলো আমাদের মূল বিষয় হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণই হওয়া উচিত আমাদের প্রিয় বিষয়। So, Abhaya Charanara Pindare. What is the song? Putra. Bhaja Hure Mana Sri Nandanandana Abhaya Charanara Pindare. Putra. Putra Dara Kalatra. Nothing can come with us. Nobody can help us at the time of death. Nobody can help us. Only Krishna speaking, Krishna and his holy name can help us. And the devotees will help us. This is the secret of life. So therefore, conclusion is, Antyakale cha mameva. Conclusion is, Ante Narayana Smritihi. That is a conclusion. One who can think of Krishna at the time of death. That is a conclusion. তো মৃত্যুর সময় কেউ আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে না, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণ, পবিত্র হরিনাম কিংবা ভক্তরা আমাদেরকে সে সময় সাহায্য করতে পারে, এবং এটাই হচ্ছে জীবনের রহস্য। তো এজন্য উপসংহারে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে অন্তে নারায়ণের স্মৃতি, অর্থাৎ অন্তিমকালে কৃষ্ণকে স্মরণ করাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। So, how to think of Krishna at the time of death? That is possible by even at the time of death, if we get association of devotees, there is no other best thing than that. We cannot expect that it will happen to us, but whether it doesn't happen or not happen, ultimately all the demigods will come, the Vishnu Dutas will come,
at the time of death if we are thinking of Krishna, if we are chanting Krishna's name. So association of devotees in the form of human beings or the divine, it will happen. There may not be any human being, but still Vishnu Dutas will not forget. They will come. Krishna will send the Vishnu Dutas. So ultimately, human Vishnu Dutas or the divine Vishnu Dutas, there will be association of devotees at the time of death if we are thinking of Krishna. তো যদি আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করি তখন আমরা আমরা যদি ভক্ত সঙ্গ পাই, সেটাই হচ্ছে সর্বোত্তম একটা সময়। যদি আমরা ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভক্ত সান্নিধ্যে আমরা দেহত্যাগ করতে পারি, তো যদি ওই সময় যদি আমরা কৃষ্ণকে যথার্থভাবে স্মরণ করতে পারি, তাহলে আমরা দুইভাবে আমরা ভক্তদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। সেটা হতে পারে কোনো ডেমিগডস এর মাধ্যমে, অর্থাৎ দেব দেবীদের মাধ্যমে, অথবা বিষ্ণুদূতদের মাধ্যমে, অথবা মানুষের মাধ্যমে, মানুষ রূপ দিয়ে যে দৈবী প্রকৃতির যে মানুষ আছে বা সাধুরা আছে, তো তাদের মাধ্যমে আমরা স্মরণ করতে পারি। তার মানে দুইভাবে আমরা স্মরণ করতে পারি, একটা হচ্ছে দৈবী প্রকৃতির সেই সাধুদের মাধ্যমে, আর একটা হচ্ছে দিব্য যে বিষ্ণুদূতরা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা সান্নিধ্য পেতে পারি। যদি আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করি, তবে তা সংগঠিত হতে পারে, সম্ভব হতে পারে। So the problem is ekaki amara nahi paye bala harinama sankirtane. So the problem is ekaki, our mind is so the Maya is so strong that alone we may not be able to think of Krishna at the time of death. That's why Kulashekar Alvar is chanting Pranapayane Samaye Kapapata Pittau Kantavarodhana Shuto Smaranam Kutaste. How can I think of you, Krishna? Smaranam. So now let me leave my body. So therefore, in other words, ekaki amar. So alone, it is very difficult to think of Krishna. If we can get association of devotees, then that is most beneficial. তো কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণ এখানে একটি ভজন রয়েছে যে একাকী আমি নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। তো অর্থাৎ আমাদের মন এতই দুর্দৈব, এতই শক্তিশালী যে আমাদের পক্ষে, একার পক্ষে কৃষ্ণকে ওই সময়ে স্মরণ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তো সেজন্য ওই সময়ে ভক্তদের সান্নিধ্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তো এই জন্য সম্রাট কুলশেখর প্রার্থনা করেছিলেন যে কিভাবে আমি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। আমি হচ্ছে আমার দেহ এখন উপযুক্ত, এবং এই উপযুক্ত সময়ে আমি চাই আমার জন্য দেহত্যাগ হয়। তো কুলশেখরের মতো আমরা বলতে পারি যে একা একা আমরা হয়তো কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি না, কিন্তু ভক্ত সঙ্গেই হচ্ছে আমাদের একমাত্র আশা এক্ষেত্রে। So Vishnu Dutas in the form of the Krishna's Parshadas, Vishnu Dutas, they will come definitely. But human Vishnu Dutas also, if they can come and help me think of Krishna, what else, what more great opportunities there other than that to help me think of Krishna at the time of death, if they can come. So that is the greatest service we can do to a person. বিষ্ণুদূতরা, আমরা যদি কৃষ্ণকে স্মরণ করি, তখন বিষ্ণুদূতরা ওনারা হয়তো আসতে পারেন, ওনারা আমাদের মৃত্যুর সময় আসতে পারেন। আর যদি ওনারা না আসেন, অন্তপক্ষে মানবরূপ বিষ্ণুদূত যারা আছেন, ওনারা এসে আমাদেরকে সহায়তা করতে পারেন কৃষ্ণকে স্মরণ করার জন্য। আর এইভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করার সুযোগটি, এর চেয়ে বড় সুযোগ, সর্বোত্তম সুযোগ আর কি হতে পারে? So there are two types of support that we can get from Vishnudutas. Wherever they are, they can chant Hare Krishna Mahamantra and think of us. That is one kind of support. Another support is they can come near us and chant. That is also another support.
If we say wherever they are, what is the use of such a support? Then there is there is a explanation for this. You can translate. Yes. সো যখনই আমরা আমরা যেখানেই থাকি না কেন, তো তারা সেই সমস্ত বিষ্ণুদূতরা আমাদের জন্য হরিনাম জপ করতে পারে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে, তো তারা এটা করতে পারে। আর যদি এবং আবার অনেক সময় হয়তোবা আমাদের মৃত্যুর সময় ওনারা আমাদের সান্নিধ্যে আমাদের খুব কাছে চলে আসতে পারে এবং চলে এসে আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে। প্রভু, আই ফরগট দ্য লাস্ট সেন্টেন্স। So how can one help, not only when we are about to leave the body, how can somebody help? This is the question. So the answer is they can come near us and chant with us, because that is the most the most important time of my last time that I have left. That is the most important time for me. তো আমাকে সে সমস্ত বিশ্বদূত কিভাবে সহায়তা করতে পারে? তারা আমাদের কাছে এসে আমাদের জন্য আমাদেরকে হরিনাম জপ শোনাতে পারে, কীর্তন শোনাতে পারে। তো ওটাই হচ্ছে, ওই সময়টা হচ্ছে যে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই সমস্ত বিশ্বদূতরা আমাদেরকে এভাবে সহায়তা করতে পারে। So those who can understand that that is my most important moment left with me, they are the real friends. Other friends, other relatives are not relatives. They don't know the importance of death and life. So they think some fellow is dying. What is there? What can be done? It's a joke. It's a fun going on. So nobody can understand other than a Vaishnava that is the most important time. That even 1/2 a second is important for me. Who will understand such a thing? সো কে এমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারে এই বিষয়টা যে এতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য? তো শুধুমাত্র বৈষ্ণবটাই সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে একজন মৃত্যু পথযাত্রীর ওই সময়টা কত গুরুত্বপূর্ণ। এটা সাধারণ আত্মীয়রা পর্যন্ত সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র এটা হয়তো কান্না করতে পারে, শোক প্রকাশ করতে পারে। তো এইভাবে বিভিন্ন ভাবে তারা এটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবরা সেটা এত গুরুত্বপূর্ণ সহকারে নেয় যে কি যে প্রত্যেকটা সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তারা গুরুত্বের সাথে নেয় ওই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির জন্য। For other people who don't know the importance of life, who are not Vaishnavas, they will think what to do. He is dying, what can be done? Ayo, they will cry, they will do all the things, and they will say what can be done. But nobody is helping me to chant, think of Krishna. This is the problem. So surrounding us, if there are devotees, then that is greatest service that I can. That is the most needed time of my life. তো অন্য সাধারণ যারা ভক্ত নয় তারা হয়তো ভাববে, ও মৃত্যুবরণ করছে, আমি কি বা করতে পারি, আমার তো কিছু করার নেই। তারা স্বাভাবিক ভাবে নিচে যে মৃত্যু হবেই। তো কিন্তু যারা ভক্ত আছে, তারা কিন্তু ওই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হরিনাম জপ কীর্তন ওইভাবে ওই সময়ে ওই মুহূর্তে সেটা করে না। কিন্তু ভক্তরা যারা জানেন ওই মুহূর্তের গুরুত্ব সম্পর্কে, তারা প্রতিনিয়ত ওই ব্যক্তিকে হরিনাম কীর্তন শ্রবণ করার সুযোগ দেয়। এবং এর চেয়ে বড় সেবা ওই ব্যক্তির জন্য, ওই ভক্তের জন্য এর চেয়ে বড় সেবা আর কি বা হতে পারে ওই সময়ের জন্য? Nobody can understand. Some people will relatives, some very close relatives there or somebody, they will keep crying. They don't know that this body is going to die, no problem. But they are trying to save the material body. But whereas they are not able to do anything for my soul. And other people, they don't know what is the meaning of death. So simply they are thinking, okay, he's dying. But only Vaishnavas can understand the soul is the most important thing, and they are trying to remind the soul of Krishna. So that is the most important thing that we need at the time of death. Not our care for our body,
nor our anything else. It is only that I am leaving the body and I need thinking of Krishna. তো আমাদের নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনরা, আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা, ওরা হয়তো আমাদের জন্য কান্না করতে পারে যে মৃত্যু হচ্ছে, মানে ওরা কান্না করতে পারে, শোক প্রকাশ করতে পারে, যে জড় শরীরটি নিয়ে ওরা হয়তো একটু চিন্তা করতে পারে, কিন্তু ওরা আত্মার আত্মার গতি সম্পর্কে বা আত্মা সম্পর্কে তারা কোনো চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু একমাত্র ভক্তরাই, বৈষ্ণবরাই এই আত্মার সদ্গতি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, কৃষ্ণের সঙ্গে কিভাবে এই আত্মাকে সম্পর্কিত করা যায়, হ্যাঁ, সে সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। তারা এই জড় শরীরটাকে আর মানে কিভাবে যথোপযুক্ত ভাবে সেবা করা যায় ওই মুহূর্তে, সেটা নিয়ে অতটা ভাবে না, বরঞ্চ আত্মা নিয়ে ভাবে। So that is most important. And otherwise, if we don't instruct them that at the time of my death, don't put me into ventilator, don't put me into ICU, or don't put me, because I am going to die definitely. You cannot save this material body. Just by, you cannot prolong my death. I am going to die. Doctor also knows that he is going to leave the body. And there are nimitta jnana. Nimitta jnana means I can understand 6 months before, even 1 year before, or even 3 years before, I can understand my death is coming. There are different signs, different symptoms, omens are there, which can give us warning that we are going to die. তো ওই সময়ে আমি ভেন্টিলেটর চাই না বা অক্সিজেন চাই না। তো ডাক্তারও জানে যে কি আমি আমার মৃত্যু হতে যাবে, মৃত্যু হবে। তো এখানে নিমিত্ত জ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞান আছে, বোধিশাস্ত্র সেটা আছে, যে নিমিত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কি আমরা 6 মাস আগে বুঝতে পারি বা 1 বছর আগে বুঝতে পারি যে কি যে আমাদের মৃত্যু হতে যাচ্ছে। তো ওই সময়ে আমরা যে এই সমস্ত লক্ষণ জেনেও আমরা এই বিষয়ে সচেতন হই না। So there are these signs of no need of any big signs. Very simple, that Krishna is giving instruction. We should understand various warning signs will come in our life that we are going to leave the body. That whole science is called nimitta jnana, or called marana suchaka. This is there in Taittiriya Upanishad, Marana Suchakas. Before we die, 1 year, 2 year, 3 year, before we die, we get repeated warnings that we are going to leave the body. One who is Krishna conscious, one who is knowledgeable in this basic understanding, Marana Suchakas, can understand we are going to leave the body. Then they are getting prepared. Even as soon as our heart beating differently, we can understand, okay, I am ready. Means a devotee is ready every second. Any second he is ready to die. Thinking of Krishna is ready. Okay, death is coming now. Okay, Hare Krishna. I don't have any desires. I don't have anything to do. All I have is to think of Krishna. You are my most dear object. I am ready to think of Krishna now and ready to leave the body now. This is a Vaishnava. তো এই যে আমরা 6 বছর মানে 6 মাস আগে, 1 বছর আগে, 2 বছর আগে যে আমরা কিছু লক্ষণ দেখতে পাই যে আমাদের মৃত্যু আসতে পারে, এই যে এটা বোঝা, এটা সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে না। যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা বুঝতে পারে যে 1 বছর আগে, 2 বছর আগে কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যে লক্ষণগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় যে না, আমার মৃত্যু খুব নিকটেই। তো এই বিষয়ে এটা একটা বিজ্ঞান, যে কৃষ্ণ আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সতর্ক বার্তা দেয় যে আমাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদে মরণ সূচক আছে, মরণ সূচক নামে একটা আছে, যেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে, এই বিজ্ঞানটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো যারা কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞ তারা এটা বুঝতে পারে, তারা এবং তখন তারা সতর্ক হয়ে যায়। শুধু সেটা কেন, যখন আমাদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যেমন হার্ট বিট বেড়ে গেছে বা বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তখন কৃষ্ণ ভক্ত এগুলো উদ্বিগ্ন না হয়ে সোজাসুজি ভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। না, এখন আমার মৃত্যু
মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তো এখন আমার সেই প্রিয় প্রিয় ব্যক্তি, হ্যাঁ, প্রিয় ব্যক্তি, সেই প্রিয় প্রিয় বিষয়, সেই কৃষ্ণকে স্মরণ করার জন্য স্মরণ করার সময় হয়ে এসেছে। তো সুতরাং তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। So the problem with outside people is they don't know what to do at the time of death of their near and dear ones, and they're looking for guidance. And if Vaishnavas give this guidance, they will be most happy. This is a very good preaching opportunity for Vaishnavas who people don't know and they want guidance. Many people don't know. 99.9% don't know what to do at the time of death, and they're looking for guidance from Vaishnavas. And if we are very merciful, and if we can remind that soul which is leaving the body of Krishna, then that is the greatest service we can do. তো সাধারণ লোকেরা মানে যখন ভক্তরা দেখে যে কি তার মৃত্যু হচ্ছে, মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তো ওই সময় বা ভক্ত না, যারা জানে যে কি তাদের তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তো তারা অনেক সময় গাইডেন্স চায় যে কিভাবে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি, ওই সময়ে কিছু কথা কিছু শুনতে চায়। তো ওই সময়ে বৈষ্ণবরা যখন, যারা অভিজ্ঞ বৈষ্ণব, তারা যদি তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে, তবে হচ্ছে তাদের জন্য বড় বড় সেবা। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ খুব এক্ষেত্রে ওই সমস্ত মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির জন্য এটা একটা তাদের জন্য কৃপা স্বরূপ, যে কৃষ্ণের সঙ্গে আত্মাকে সম্পর্কিত করা। So Acharyas have shown this. Great Vaishnavas have shown this. How to help a soul which is leaving the body. তো আচার্যরা, আমাদের পূর্বতন আচার্যরা এটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন যে কিভাবে একজন মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে তার দেহত্যাগের সময় সহায়তা করতে হয়। And Acharyas have shown how to leave the body. কিভাবে, এবং সেই সাথে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে কিভাবে দেহত্যাগ করতে হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। We just have to follow Mahajanayena Gatasya Pantha. We just have to follow how to assist others who are leaving the body, and ourselves how to leave the body. এই জন্য আমাদের মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, যে কিভাবে আরেকজন ভক্তকে তার দেহত্যাগের সময় সহায়তা করা, তো সেটা, এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের দেহত্যাগের সময় কিভাবে আমরা সঠিকভাবে দেহত্যাগ করতে পারি, সঠিক চেতনা নিয়ে, সেই বিষয়টি নিয়ে খেয়াল রাখা। So we need to support for the soul. One is when they're taking birth. When we are inviting a soul to take birth, so that is Garbhadhan Sanskar. We need to give them training to the young families, how to give birth to a Vaishnava, how to invite a soul, and how to train them. We need to give guidance how to train them through education, through Krishna Krida, and then like this, and do all the samskaras, and at the end of life, how to help them to leave the body. This whole support is. তো আমাদের দুই ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, আত্মার জন্য দুই ধরনের সহায়তা প্রয়োজন। এক ধরনের সহায়তা হচ্ছে কি, যে কিভাবে একটা আত্মাকে এই জগতে নিয়ে আসতে হয়, তো যেটা সম্ভব শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, বিভিন্ন শাস্ত্রের যে দিক নির্দেশনা সেগুলো অনুকরণের মাধ্যমে, তো যেটাকে বলা হয় গর্ভাধান সংস্কার। এই গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে একটা আত্মাকে আমরা এই জগতে নিয়ে আসতে পারি। আর আরেকটা, এবং সে সাথে সমস্ত যে সংস্কারগুলো আছে সেগুলো পালন করা। আরেকটা হচ্ছে কি, যে মৃত্যুর সময় যথার্থভাবে দেহত্যাগ করার যে পন্থা, সেটা অনুসরণ করা। So we have started, we are training devotees for Garbhadhan Sanskar, and we are also working to how to help devotees leave the body, how to help a soul leaving the body. So we thought of this and came up with an idea to
why not we come up with a network of Vaishnavas, come up with a network of Vaishnavas all over India, or wherever in the world. If we can come up with a network, and as soon as we come to know somebody is leaving the body, immediately our Vaishnava team, one or two devotees in that area, will go sit with them. No other work they will do. Only they will be trained. What is the importance of death? What is the importance of that last moments? What are the nimittas? What are the signs and symptoms of death? Uh, and how to take care of that soul? How to counsel the soul? How to counsel the relatives and help Krishna conscious atmosphere for that soul? This is the work of this should need a this needs a organized work. Not only Vaishnavas who are leaving, anybody who needs a Vaishnava's help. People in general, they don't know, so they will call us. We will go. They don't know what to do at the time of death, so our team will go chant and help them leave the body. তো এই জন্য আমাদের এই দুটি বিষয়ের জন্য, যে গর্ভধান সংস্কার এবং কিভাবে দেহত্যাগ করতে হয়, ভক্তরা এই দুটি বিষয়ে সহায়তা করতে পারে। তো এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের একটা আইডিয়া এসেছিল যে আমরা একটা বৈষ্ণবদের বা ভক্তদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারি, সেটা ভারতে হোক, সেটা সারা বিশ্বের সাথে হোক। এবং এই নেটওয়ার্ক, এই বৈষ্ণবরা যারা এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, তারা কি করবে, তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বেচ্ছায় তারা অন্য ভক্তকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসবে। তারা যেমন যখন মৃত্যু পথযাত্রী কোনো ভক্তকে তারা এভাবে সহায়তা করতে পারে যে যে মৃত্যুর গুরুত্বটা কতটুকু, কি মৃত্যুর বিজ্ঞানটা কি কি লক্ষণ মৃত্যুর সময় প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়গুলো গাইড করতে পারে। এবং আত্মাকে কিভাবে যত্ন নিতে হবে, আত্মাকে কিভাবে ওই সময়ে ওই অবস্থায় নির্দেশনা দিতে হবে, কাউন্সিল করতে হবে। এবং কাউন্সিল শুধু আত্মার জন্য, মৃত্যু পথযাত্রী সেই আত্মার জন্য নয়, রিলেটিভস বা আত্মীয় যারা আছে, আত্মীয়দেরকে কিভাবে বোঝাতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে। এবং সর্বোপরি একটা কৃষ্ণ ভাবনাময় একটা পরিবেশ গড়ে তোলা, সেটা নিশ্চিত করবে ওই ভলান্টিয়াররা। তো এটা একটা অ্যাকচুয়ালি একটা সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, এটা সংঘবদ্ধভাবে এটা করা সম্ভব। শুধু যে ভক্তদের জন্যই এই নেটওয়ার্কটা প্রয়োজন সেটা নয়, অনেকেই আছে যারা ভক্ত নয়, তারাও কিন্তু হেল্প চায়, তারা সাহায্য চাই এই সমস্ত বিষয়ে। তো তাদেরকেও আমরা এই বিষয়ে সহায়তা করতে পারি। So the benefit of being in a network is we are thinking of that death is going to come. So with that understanding, we also are conscious of Krishna. So when we understand and when we remember again and again that death is going to come and devotees are leaving the body and we want to help them, we also think of our own Krishna consciousness. তো এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা যে সুফলগুলো পেতে পারি সেটা হচ্ছে কি, যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তো এখন সে মৃত্যুর সময় যে চেতনা কিরকম হওয়া উচিত, এবং অন্যকে সে সময়ে কিভাবে সহায়তা করতে পারি, এবং সর্বোপরি আমাদের যখন মৃত্যুর সময় হবে, তো সে সময়ে আমাদের আচার বা চেতনা কিরকম হওয়া উচিত, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সফল হব বা সফলতা লাভ করব। When I was working in 2001, I was working in Bhaktivedanta Hospital in Mira Road, Mumbai, and very closely I have seen many deaths. Stoka Krishna Prabhu and myself, we were living in one room. I was very close, by mercy of Krishna, I got his association. And just before he left his body, 1 week before, we spoke over the phone actually, and I remember him very, very much. So we know the devotees who have left the body, our turn is also very near, and we also need support, and we can also render support to other Vaishnavas,
And anybody, any soul who is leaving the body, we should be able to help immediately by chanting and reminding them of Krishna. তো আমি 2001 সালের দিকে আমি ভক্তিবেদান্ত হসপিটালে ওখানে সেবা করতাম, মীরা রোডে, যেটা মুম্বাইতে অবস্থিত। তো সেখানে আমি তখন থাকাকালীন আমরা স্তোক কৃষ্ণ প্রভুর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমরা একই সাথে ছিলাম। মৃত্যুর পূর্বে 1 সপ্তাহ পূর্বে আমরা আমার সাথে ওনার সাথে কথোপকথন হয়েছিল। তো সেখানে তো সেখান থেকে আমি বুঝতে পারি কি যে ভক্তদের কতটা সাপোর্ট প্রয়োজন ওই সময়ে, শুধু ভক্তদের নয়, যে আমাদের নিজেদের জন্য যে এই মৃত্যুর সময় কতটা সাপোর্ট প্রয়োজন। আমরা মৃত্যুর সময় হরিনাম কীর্তন করতে পারি, বা বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমে, পরিবেশের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে এবং সর্বোপরি অন্যদেরকেও সহায়তা করতে পারি। Sahayata is two things. One is to comfort the soul that don't have any desires and leave all the fears away from your mind and only think of Krishna. Nothing else is important. Only thinking of Krishna is important. That's all. So this first step is called Abhayadana. Abhayadana means making them peaceful in the mind. Don't panic. Everything is all right. Krishna will take care of everything. No, don't have any other worries and desires. Only think of Krishna. তো সহায়তা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। সহায়তা প্রথম সহায়তা হচ্ছে কি যে অভয়দান। অভয়দান বলতে যে সে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে আমরা বলতে পারি যে আপনার মন থেকে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করুন, সমস্ত ভয় ত্যাগ করুন। শুধুমাত্র একটি জিনিস করতে হবে, যে ওই সময়ে আপনাকে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে, আপনার মনকে শান্ত করুন। কৃষ্ণ আপনাকে রক্ষা করবে। তো এই বিষয়গুলো বলার মাধ্যমে যে ওই ওই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে অভয়দান, এটি হচ্ছে প্রথম সহায়তা ওই সময়ের জন্য। So in Mahabharat, one question is asked to Yudhishthira Maharaj, what is the best charity? What is the best dana? Then Yudhishthira Maharaj says, Abhaya dana. Means always everybody is in anxiety. Some or the other anxiety. The greatest anxiety is I am going to die. So Abhaya dana means to make them comfort. Don't worry. Everything is Krishna's control. Nothing should be worried upon. Everything is taken care. Just be peaceful. মহাভারতে যুধিষ্ঠির মহারাজ একটি প্রশ্ন করেছিলেন, যে যুধিষ্ঠির মহারাজ asked the question, right? Or Yudhishthira Maharaj was asked the question. He's answering the question. ওকে, তো যুধিষ্ঠির মহারাজকে যখন একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সবচেয়ে বড় দান কি, সর্বোত্তম দান কি, সর্বোৎকৃষ্ট দান কি, তো তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছিলেন যে অভয় দান। অর্থাৎ মানুষ খুব উদ্বিগ্নতায় ভোগে যে কি না, আমার মৃত্যু হতে যাচ্ছে, মৃত্যু খুব সন্নিকটে। এই যে উদ্বিগ্নতা, এই উদ্বিগ্নতার মধ্যে আপনি যদি তাকে সান্ত্বনা দেন, একটা মানসিক একটা প্রশান্তি দেন, যে না, কৃষ্ণ তোমাকে সুরক্ষা প্রদান করবে, তোমাকে এই যে একটা শান্তিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করা ওই ব্যক্তির জন্য, এই যে অভয় দান, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট দান। So at the time of death, one should do this Abhaya Dan and do few things. Immediately go dana should be done, or go seva should be done. If somebody is leaving the body, immediately go dana or go seva should be sankalpa. At least in the mind, we should do the sankalpa, or make the relatives do the sankalpa that you are going to do go dana or go seva and Vaishnava seva. So immediately all the whatever remaining runa is there, it will all be finished, because Go Seva is an important samskara and Vaishnava Seva is a very important samskara. Krishna will be pleased and all the rana, all the debts that will be there will be finished.
the mind, the soul will become very peaceful. ওকে, তো ওই সময়ে মৃত্যুর সময় যে অবধান সেটা তো আছে। এরপরে হচ্ছে সংকল্প সংকল্প করা, যে যারা আত্মীয় স্বজন আছে ওদেরকে সংকল্প করার জন্য সুযোগ করে দেওয়া, যে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে, হ্যাঁ, ওনার মৃত্যুর পরে ওনার জন্য গো সেবা করা, গোদান করা, এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা, এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব সেবা করা, এই তিনটি বিষয়ই নিশ্চিত করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে তার যে ঋণ রয়েছে, তার যে সামগ্রিক জীবন যে ঋণ রয়েছে, সেগুলো নিমিষেই শেষ হয়ে যেতে পারে, আর কোনো ঋণ থাকবে না। এবং সর্বোপরি এর মাধ্যমে, এই গোসেবা, গোদান, বৈষ্ণব সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবে। সর্বোপরি সেই আত্মা শান্তিপূর্ণ থাকবে তখন। And then the soul should be told that leave all your desires, and only now whatever you have to give somebody some money or this and that, you don't worry about everything will be taken care, and we will help in all ways. Just think of Krishna. ওকে, তো এটা আসলে করতে হবে, যেটা তিনটে বিষয় বলেছে সেটা ওই সময় মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে, এটা পরে নয়। তো এখানে বলা হচ্ছে কি যে আত্মাকে বলতে হবে যে কি তোমার সমস্ত ধরনের বাসনা তুমি পরিত্যাগ করো, তোমার যদি কোনো উদ্বিগ্নতা থাকে, কোনো ঋণ থাকে, এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা করো না, আমরা সেটার দায়িত্ব নিচ্ছি, আমরা সেটা ব্যবস্থাপনা করছি। তো এটা একটা শান্তিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করা তার মধ্যে, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। So this way we should help, and then we should chant Harinam Sankirtan very softly, making sure the soul is thinking of Krishna. আমরা creating the atmosphere that soul can think of Krishna. তো আমরা এই ধরনের সহায়তা করতে পারি, এবং আরেকভাবে সহায়তা করতে পারি, আমরা হরিনাম সংকীর্তন করতে পারি। আমরা এমন ভাবে সেই তখন যে পরিবেশ, সেই পরিবেশটাকে কৃষ্ণ ভবনামে করতে পারি, যাতে করে সেই ব্যক্তিটি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে। So you can enable the host sharing. The sharing, I will share the website, and also what we are doing quickly I will show, so that yes, it's done. Yeah, so you can see. Yeah. This is the website we have developed, Vishnu Dutas. The name is End of Life Care. At the time of death, that is called as end of life. And care, at the time of death we should care, so that is what it's called as end of life care. So we are calling it as, this is a very famous terminology all over the world, end of life care. We are calling it as Vishnu Dutas end of life care. And we have various programs. We have assisted already many people and also devotees leaving the body. We have developed a network. Vishnu Dutas volunteers network is there. Around 80 people, 80 devotees all over India are part of this Vishnu Dutas network. And we are increasing gradually. I have not been able to do much attention, but gradually this will increase. So our network devotees are there at different places. So similarly, network can be developed, and we can train the devotees how to do what to do, and this will become a very important preaching program for non-devotees also, because they don't know what to do at the time of death. তো আমরা এই যে বিশ্বদূত ওয়েবসাইটটা আপনারা দেখেছেন, তো সেখানে বলা হয়েছে কি লাইফ অফ এন্ড অফ লাইফ কেয়ার, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আসলে আমার মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য কেয়ার প্রয়োজন, যত্ন প্রয়োজন, যাতে করে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে, দেহত্যাগ করতে পারে। তো সেজন্য আমরা এটার নাম দিয়েছি বিষ্ণুদূত লাইফ অফ এন্ড অফ লাইফ কেয়ার।
তো অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যত্ন প্রয়োজন, ডেথ এবং কেয়ার এই দুটির অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত। তো এই ওয়েবসাইটে কিছু প্রোগ্রাম আছে, এই প্রজেক্টে কিছু প্রোগ্রাম আছে, কিছু কার্যক্রম রয়েছে। সেই কার্যক্রমগুলো সহায়তা করার জন্য অনেক ভক্ত কাজ করছে, অনেক সহযোগী কাজ করছে। তো সারা ভারত জুড়ে প্রায় 80 জনের মতো এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত, এবং সেটা উত্তরত আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো এই বিষয়ে সবাইকে যারা যুক্ত হয় তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে আহ ওই সময়ে, ওই অন্তিম সময়ে কিভাবে কি করতে হয়, কি করা প্রয়োজন, এই সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবং আসলে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যে যারা ভক্ত নয় তাদের জন্য এটা একটা আহ বিশাল বিশেষ প্রচার, কারণ তারা জানে না মৃত্যুর সময় কি করতে হয়। তো এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অভক্তদের মাঝেও প্রচার করতে পারি এই বিষয়ে। So it's a long topic and more details need to be discussed, but in general I think I have given an idea how to care for devotees and if people, anybody leaving the body. If we should be compassionate, we should be compassionate about our own soul, and we should be compassionate about other souls. তো এই বিষয়টি আসলে অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমি সাধারণভাবে জাস্ট সংক্ষিপ্তভাবে এটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তো সারমর্ম হচ্ছে কি, যে আমাদের অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত, শুধু অন্য কারো মানে অন্যদের জন্য নয়, সেই অনুকম্পা সর্বোপরি আমার জন্য হওয়া উচিত, যে আমি কিভাবে যথার্থভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারি। And also on other souls. And also about compassionate about ourselves and compassionate about all souls, other souls. শুধুমাত্র যে নিজের আত্মার জন্য আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করব তাই নয়, অন্য আত্মাদের জন্য আমাদের অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত। So this way we can also develop in Krishna consciousness, the knowing that we are also, this body also is going to perish very soon. So I will end here and thank you all very much for patiently listening. We can take up any one or two discussion if it is there. তো এভাবে আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় অগ্রগতি সাধন করতে পারি। আমরা জানি যে কি, যে এই শরীরটা একদিন সমাপ্ত হবে, তো সে বিষয়ে আমরা সচেতন হয়ে কৃষ্ণ ভাবনাকে আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারি। তো এই বিষয়ে এতক্ষণে আলোচনার বিষয় নিয়ে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন, দুই একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে যেতে পারে। তো কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। কারো যদি কোনো এই বিষয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. প্রভু, আপনি বলেছেন যে মৃত্যুর পরে যদি গাভী দান, বৈষ্ণব সেবা দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু সেটা যদি ওই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে করা হয় তাতে কি সে ঋণ থেকে মুক্ত হবে? Prabhu, actually, I was confused that you told about the Gabi Dhan, Gabi Seva, Vaishnav Seva. So that should be done after death, after death, or just during the death time, like the person who is going to die at that time that will be done. So this is my confusion. So he was asking that that should be done before death. You said that all the reaners will be perished after doing this seva. So he was confused that that should be done before death or after death. No, it can be done as in a person, if opportunity is there, when the person is alive only. If it is done, that is more beneficial, and the person also knows that all these things are being done. Vaishnava Seva is being done and Go Seva is being done in his name. He'll become very happy and peaceful also. So when I am leaving the body, and if somebody does this on my behalf,
Vaishnava Seva and Goseva, which is very dear to Krishna. So if somebody does on my behalf, that will make me very happy and peaceful, and I can leave the body with very peaceful mind, thinking of Krishna. So if we don't get the opportunity to do before death, it can be done after death also. But before death, just before death, if I come to know that somebody can do on my behalf, that will be very good. ওকে, সো এই তিনটে বিষয় প্রভু বলছে কি যে এটা মৃত্যুর পূর্বেও করা যেতে পারে, যদি উনি যদি বেঁচে থাকেন, তো ওই সময়ে যদি করা হয় সেটা আরো ভালো হয়। কেননা উনি উনি বুঝতে পারবেন যে কি যে না, এগুলো দেয়া হচ্ছে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন, উনি উনি নিজে হয়তো করতে পারছে না, কিন্তু উনার হয়ে অন্য কেউ এটা করছে। তো এই বিষয়টা জেনে উনি খুব শান্তিপূর্ণ থাকবে, এবং শান্তিপূর্ণ যদি থাকে তখন উনি যদি দেহত্যাগ করেন তখন উনি ওনার জন্য ভালো। আবার যদি সেটা যদি সম্ভব না হয় জীবিত থাকা অবস্থায়, মৃত্যুর পরেও এটা করা যেতে পারে। So at the time of death, that somebody is going to do, the sankalpa itself is enough to tell the soul that this is will be done. So it may not be doing because we will be busy assisting the soul. We may not go out and do Goseva and Vaishnava Seva. But Sankalpa itself is very pacifying. We will become very peaceful. তো মৃত্যুর সময় হয়তো আমরা ওই মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত থাকতে পারি তার যত্নাদি করার জন্য। তো তখন হয়তো সেটা এই সেবাগুলো করা সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু এতটুকু বলা যায় সেই ব্যক্তিকে, এতটুকু বলা যায়, ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে যে কি আমি সংকল্প করছি যে আমি তোমাকে তোমার মৃত্যুর পরে তোমার হয়ে এই সেবাগুলো আমি করব। তো মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি যখন এটা শুনবে তখন উনি প্রশান্ত অনুভব করবে, উনি শান্তিপূর্ণ অনুভব করবে। তো সেটা ওনার জন্য ভালো হয় তখন ওই সময়ের জন্য। Yes. Leadership. Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for your such a nice topic discussed today. I have two questions. One question is, sometimes we see in many videos or situations, devotees play kirtan in loud manners. Is it okay, or is it any there is any anomalies for such kind of kirtan? I want to mean that is there any harm if devotees play kirtan in loud volume? And my second question is, if there is no arrangement, sometimes devotee may die in accident. You discussed the topic which is applicable in regular normal death, I think. So if a devotee die in accident, then how can he get delivered or remain peaceful before death, accidentally death? So two things. প্রভু আপনি করতে পারেন, আপনি এটা বাংলায় বলতে পারেন, দুইটা কোশ্চেন। আচ্ছা, আমি একটু বাংলায় বলি। আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল, আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভিডিওতে বা সরাসরিও দেখি যে ভক্তরা কারো মৃত্যু পথযাত্রী মুমূর্ষু এখন তার কাছে গিয়ে খুব জোরে এবং খুব বড় করে কীর্তন করেন। এটা আমরা বিভিন্ন ভিডিওতেও দেখেছি এবং অনেক সিনিয়র ভক্তরাই সেটা করে থাকেন। তো এটার কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে,
আজকে যে আলোচনাটা হলো সেটা সাধারণত নর্মাল ডেথের ক্ষেত্রে আমরা সেই সময়টা পাই, বা সাধারণভাবে অ্যারেঞ্জ করা যে মৃত্যু, সেক্ষেত্রে আমরা এরকম সুযোগটা পাই, সময় পাই। কিন্তু যেগুলো অ্যাক্সিডেন্টাল মৃত্যু ভক্তদের বেলায় ঘটে থাকে, সেই ক্ষেত্রে ভক্ত কিভাবে নিজেকে সেই তৎক্ষণাৎ তৈরি করে নিতে পারে, এই এই উপায়টা আমি জানতে চাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। So regarding loud kirtan, there is no need to do heavy loud kirtan like we do on the streets and other places. So obviously the soul shouldn't. The idea is to help the soul to think of Krishna. So it should be normal. It should be just simple. Of course, with kartal, mridanga, and if possible. So that is enough, kartal, mridanga, or only kartal, or if no kartal, mridanga, with hand, clapping, anything. But too much loud, obviously, is not recommended, because it requires the time of death is more sensitive. So at the time of death, one very nicely should be able to think of Krishna. So too much loud is not required, but normal. It should be just normal. That is one thing. Second thing is regarding the accidental deaths. So that's what I meant actually when I said association of devotees in the form of Vishnudutas, who are divine Vishnudutas, or in the form of human being Vishnudutas also. So definitely Krishna will send his Vishnudutas when we are thinking of Krishna. So association we will get, definitely. So no problem of association. Only thing is we have to think of Krishna and say Hare Krishna, or even think of Krishna. If we are not able to say Krishna also, but if we think of also that 1 second, half a second, fraction of a second also, Vishnudutas immediately will come and give association. So that association will always be there. Plus, apart from that, we should also be ready before. There are various signs, I told, various signs and nimittas will come that now today is going to be a bad day, I may leave my body also. Such indications will come much before. Even if accidental death is there, we will get indication. But if we don't see the indication and we don't read the indication properly, and we come to death. So one should be prepared for death any time. We should always give instruction. That is called as advanced direction. Advanced direction we should give to our near and dear ones. If I am leaving the body, don't worry and be happy. I will think of Krishna somehow or the other. And you also, wherever you are sitting, can chant for me. If you don't know also, if you come to know also, you can chant for me and help me think of Krishna. Just be wherever you are. So just like Kurma, the tortoise, how it will protect the eggs? By thinking only. It will not go and raise the eggs. It will put the eggs in the sand and go away. But it will keep thinking. Similarly, Vaishnavas will keep thinking of us. So that way they can protect us by chanting and thinking of us. So that way, near and dear ones who are Vaishnavas can think of us and protect us in Krishna consciousness. That is also association. তো Thank you. উচ্চস্বরে কীর্তনের কথা যেটা বলা হয়েছিল, যে কোনোভাবেই উচ্চস্বরে কীর্তন যেটা আমরা রাস্তাঘাটে করে থাকি, তো সেই ধরনের কীর্তন করা উচিত নয়।
আইডিয়াটা হচ্ছে কি যে কি আমাদের ওই সেই মৃত্যু পথযাত্রীকে সহায়তা করা কৃষ্ণ স্মরণের জন্য। তো সেটা করা যেতে পারে সাধারণ কোনো কীর্তনের মাধ্যমে, হয়তো শুধু হয়তো করতাল মৃদঙ্গ থাকতে পারে, অথবা মৃদঙ্গ না থাকলে শুধুমাত্র করতাল থাকতে পারে, অথবা তাও যদি না থাকে তাহলে হাততালি দিয়ে আমরা কীর্তন করতে পারি। কেননা মৃত্যুর বিষয়টি খুবই সেন্সিটিভ, খুবই সংবেদনশীল। তো সেজন্য ওই সময়ে খুব সতর্কভাবে আমাদের কীর্তন করতে হবে, সফটলি। আর দ্বিতীয় যে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে যে দুর্ঘটনা মৃত্যু বা আকস্মিক যে মৃত্যুটা ঘটে, তো সে সময় আমাদের কি করণীয়। তো সেক্ষেত্রে যেটা প্রভু বলেছে, যে আমি আগেও বলেছি, এই দুইজন বিষ্ণুদূত, একটা হচ্ছে যে মানব রূপ বিষ্ণুদূত, আর একটা হচ্ছে ডিভাইন বা দৈব বিষ্ণুদূত যারা আছেন, ওনারা যদি আমি কৃষ্ণ স্মরণ করি, তখন কৃষ্ণ আমাদেরকে কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দিবে, সেটা দৈবিক হোক বা সেটা মানব হোক। তো তারা আমাকে এসে তাদের সঙ্গ প্রদান করবেন। সেজন্য আমি যতটুকু সময় পাই, আমি যদি এক ভাগের অর্ধেক সময়ও পাই, সেটা সেই সময়টাও কৃষ্ণকে স্মরণের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সেটা তো গেল। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত, যেটা আমি নিমিত্ত জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যে নিমিত্ত জ্ঞান বলতে যে মৃত্যুর পূর্বে এমনকি সেটা অ্যাক্সিডেন্টাল যদি কিছু হয়, আকস্মিক যদি মৃত্যু হয়, সেটারও কিন্তু কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয়, লক্ষণ সেটা নিমিত্ত জ্ঞানের মধ্যে আছে। তো তখন আমি 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 তখনও সেটা ভেবে আমাদেরকে প্রস্তুত হওয়া উচিত। কোনো কোনো ব্যক্তিকে অ্যাডভান্স ডাইরেকশন দেওয়া উচিত, যে কি না মানে এই নির্দেশনা উনি লাভ করতে পারেন যে আমি হয়তো মরে যাব, আমি কিন্তু আমি যদি আপনার সঙ্গও না পাই, আপনি যেখানে থাকবেন, আপনি যেখানে থাকুন না কেন, অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য একটু আমার জন্য একটু কীর্তন করবেন, আমার জন্য জপ করবেন, আপনি যেখানে থাকুন। এই যে আগে ভাগে বলে রাখা যে মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে, ওইটা ভেবেও আপনি শান্তিপূর্ণ হতে পারেন। এটা উদাহরণ যেতে পারে একটা কচ্ছপের মতো। কচ্ছপ কিন্তু তার ডিমগুলোকে প্রোটেক্ট করে বা সুরক্ষা প্রদান করে চিন্তার মাধ্যমে। অর্থাৎ কচ্ছপ ডিমগুলোকে বালির নিচে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু দূর থেকে সেগুলো চিন্তার মাধ্যমে সেই ডিমগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে। তো বৈষ্ণবরা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনার কথা যাতে স্মরণ করে, আপনার জন্য যাতে জপ করে প্রার্থনা করে, এই বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সবাইকে। মিথুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। Prabhu, you have told various symptoms is visible before the death, 6 months, 1 year, or 3 years ago of the dead person. So my question is, what are these symptoms? প্রভু আপনি বাংলায় এটা বলতে পারেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে প্রভু আপনি বলেছেন যে একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি 6 মাস, 1 বছর অথবা 3 বছর আগে বুঝতে পারেন যে ওনার মৃত্যু আসতেছে। তো এই ধরনের সিমটম গুলা কি, যে আমরা বুঝতে পারবো যে আমার মৃত্যুটা সন্নিকটে? যদি দয়া করে কিভাবে একটু বলেন। হরে বল। I have taken 1 week program on that, Marana Nimittas, and that is there on the YouTube. Everybody can watch. You can type Marana Nimitta and you will get a YouTube link. But generally, I will tell you, certain symptoms are there 6 months before we can come to know. Like if you close your ears and listen to the sound, a sound of fire is burning, like that sound will come. If there is no sound, we should understand when our death is near, we will not get that sound. And when we close our eyes and press on top, if we press on top, we should see a ball of fire, a fireball at the below, or as if falling down from the top. If we don't see, then our death is also will be near. Not that now, but whenever our death is near, such things are not seen. So like this, there are various simple symptoms are there in Shastra. I have given a detailed description on that in
class on that. You can watch on YouTube. Yes, Prabhu. So YouTube প্রভুর মরণ নিমিত্ত একটা ক্লাস আছে, এটা প্রভু most probably that held in UK, right? UK devotees arranged it, or USA devotees maybe. Yes, I also somewhere, yeah. And also I have given symptoms at the accidental death also. Everything Yes. I have given in detail. Yeah, I participated in that seminar. So তো প্রভু বলছে কি যে মরণ নিমিত্ত এই ইউটিউবে প্রভুর একটা চ্যানেল আছে, তো সেখানে মরণ নিমিত্ত নিয়ে এই কোর্সটা আছে, এই সেমিনারটা আছে। তো সেখানে বলা হয়েছে যে 6 বছর, যেটা প্রভু প্রশ্ন করেছেন, 6 মাস আগে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে আমাদের মৃত্যু হয়তো সন্নিকট আসতে পারে। তো যেটা শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে, প্রথম সিমটমটা হচ্ছে কি যে আপনি যদি কান বন্ধ করেন এইভাবে কান যদি বন্ধ করে রাখেন 2 হাতের আঙ্গুল দিয়ে, তো তখন যদি আপনি কোনো মানে আগুন জ্বলছে এরকম কোনো শব্দ শুনতে না পান, এই ধরনের কোনো শব্দ শুনতে না, তার মানে আপনার মৃত্যু সন্নিকটে, এটা একটা লক্ষণ। 2 নম্বর লক্ষণ হচ্ছে আপনি যদি চোখের উপরিভাগে যদি এভাবে চেপে ধরেন চোখ বন্ধ করে, তো বন্ধ করে যদি এভাবে চেপে ধরার পর যদি আপনি দেখেন যে একটা বলের মতো একটা মানে আগুনের বল উপর থেকে নিচে পড়ছে, তো সেটা যদি দেখেন, so that means the fireball falling from top to bottom, so that means death is near. No, it is a healthy. Death is not near. Or from below we should see some balls coming, fireballs. So if we see that, if we don't see that, then death is near. So how near and all, there are other symptoms. We have to see many other symptoms, and we can understand, okay, death is coming. Krishna is giving us idea that death is coming. We should be ready. Any moment we should be ready anyway. But when we see all various symptoms, swapna nimittas, in the dreams, in the behaviors, in the many other symptoms we will see, we can understand. তো বল উপর থেকে নিচে পড়ছে যদি দেখেন, তাহলে ঠিক আছে, আপনি আপনার মৃত্যু সন্নিকটে না। অনেক সময় আপনি চোখে ধরেছেন, আপনি এটা ওই অগ্নির মতো আগুনের বলটা দেখতে পাচ্ছেন, তার মানে তাও ঠিক আছে, আপনার মৃত্যু সন্নিকটে না। তো যদি আপনি না দেখেন এই বলটা, তার মানে আপনার মৃত্যু সন্নিকটে। তো এইভাবে কৃষ্ণ বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে, এখানে আরো অনেক সিমটম আছে শাস্ত্র থেকে নেয়া, যেমন আপনি স্বপ্নে কিছু দর্শন করতে পারেন, অনেক সময় আপনার বিহেভিয়ার, আপনার আচরণ হয়তো একটু অন্যরকম হতে পারে। তো বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক ভাবে আপনি অনেক কিছু দর্শন করতে পারেন। তো এই সমস্ত লোকে কৃষ্ণ দেয়, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যু সন্নিকটে, এবং তখন আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। হ্যাঁ, মিথুন প্রভু। মিথুন, থ্যাংক ইউ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রভু। ধন্যবাদ। হরে বল। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, আমার একটা প্রশ্ন, আমি বাংলা বলছি আর কি। তো এখানে প্রভু বলছে যে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করার চিন্তা, যে যিনি মৃত্যুপথ যাত্রী, ওনাকে আমরা বলবো যে আপনি কোনো ধরনের চিন্তা করবেন না, কোনো বাসনা করবেন না, সবকিছু আপনি মন থেকে মুছে ফেলুন, আপনি শুধু কৃষ্ণ চিন্তা করুন। এখন আপনি ভক্ত বা জাগতিক যাই হোক না কেন, মৃত্যুর সময় যদি পূর্ব থেকে প্রস্তুতি না হয়, যদি ভক্ত না হয়, ভগবানকে সারা জীবন যদি সে চিন্তা না করে, তাহলে মৃত্যুর সময় এই ধরনের বিষয় কি তার মনে আসবে কিনা, যদিও আমরা বলি। এটা হলো আমার প্রশ্ন, এটা সম্ভব কিনা। Prabhu, since you told that at the time of death we should give up all kinds of desires and only to think Krishna intensely. So he was asking that a devotee who did not practice at all, so at that time that is
useful for him, but still if we motivate him, if we tell him that give up your desires, all kinds of desires, just think only Krishna, so for him is it possible if he doesn't practice? Like Ajamila, he had so many desires. How did he do that? So just by taking name of Krishna. So no harm in telling the person. And when we chant Krishna's name, and if we can think of Krishna in some way by Krishna's mercy, by previous samskaras, if we can think of Krishna a little bit also, then it is a great Sakruti. If he cannot think, if he hears Harinam also, that is also enough. Neha Vikramanashasti, his devotional service started. There is no problem. 100% insurance is there. He heard Harinam just before dying. So we have experience. One person who was leaving the body, he was he had health issue and also was very old. His relatives contacted us, Vishnu Duta's team, and told kindly help if we can do. But there is one problem. He is against Krishna consciousness and against the devotees and against Bhagavad Gita. We don't know what to do. Kindly help. So they called, and so our counselor went and very nicely made him say, do this, that, very nicely made him a friend. And very gradually she taught him how to, she, like a small young, like a daughter. She was telling, if you don't do this, I will also not do this. If you do this, I will do this. So every day she used to take prasad. I brought you nice prasad and you chant now. So this way she made him become very favorable, and he became very favorable to chanting. And he said, I had liked Bhagavad Gita, but I became against because in my school I was taught like this. So by education he became against Bhagavad Gita and all. But slowly he became very favorable and started listening to Bhagavad Gita, and he started repeating when she was chanting with him. And after a few days, he left his body, actually. So we have experience. It is possible. The power of Harinama, which cannot, what do you call, underestimate. Harinama can do anything. When we tell them also, they will become very peaceful also. So no problem. Whether they understand or not understand, we can tell and chant Harinama with them. তো এখানে অজামিলের দৃষ্টান্ত আপনারা জানেন যে অজামিলের এরকম অনেক বাসনা ছিল, কিন্তু যে কোনো ভাবে হোক উনি উদ্ধার পেয়েছিলেন। তো ঠিক সেরকম মৃত্যু পথযাত্রী যিনি হয়তো ভক্ত না, উনি হয়তো আপনার কৃষ্ণ ভাবনাময় পরিবেশের মাধ্যমে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন। হয়তো ওনার কোনো সুকৃতি, কৃষ্ণের বিশেষ কৃপার মাধ্যমে উনি হয়তো উদ্ধার পেতে পারেন, কিংবা তার পূর্বকৃত কোনো কর্মের কারণে উনি উদ্ধার পেতে পারেন। এরকম আমাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে, যেরকম একটা বৃদ্ধ লোক, যিনি এই কৃষ্ণ ভাবনার বিরুদ্ধে ছিলেন, ভক্তদের বিরুদ্ধে ছিলেন, এই ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। তো উনাকে যাতে মৃত্যু পথযাত্রী যে উনিও, তো উনাকে যাতে হেল্প করা হয় সেজন্য বিশ্বদূত ওনাদেরকে ফোন করা হয়েছিল, কন্টাক্ট করা হয়েছিল এই বিষয়ে সহায়তা প্রদান করার জন্য। তো তখন আমাদের কাউন্সিল উনি গেছেন, উনি গিয়ে খুব সতর্কতার সহিত ওনার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন, ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সফটলি। এমনকি ওনার যে ছোট মেয়েটা আছে, ছোট মেয়েটাকেও ব্যবহার করা হয়েছিল, যে আপনি যদি না করেন এটা, আমি এটা করবো না, আপনি না খান আমি খাবো না, এই যে ব্যাপারটা, এই বিষয়গুলো, এই কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। তো এইভাবে করার পরে উনি পরবর্তীতে হরিনাম জপের প্রতি আগ্রহ লাভ করে। উনি ভগবদ গীতার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ভগবদ গীতা পড়ার প্রতিও আগ্রহী হয়। তো এই যে বিষয়টা, যে আমাদের হরিনামের শক্তি, এটাকে কখনো আন্ডার এস্টিমেট করা উচিত নয় বা খাটো করে দেখা উচিত নয়। হরিনামের একটা শক্তি আছে। তো এই হরিনামের শক্তির প্রভাবে লোকটি কয়েকদিন পরে
এইভাবে সঙ্গ লাভ করার পরে, হরিনামের সঙ্গ লাভ করার পরে, ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার পরে কয়েকদিন পরে মৃত্যুবরণ করেছিল। তো তো প্রভু আরেকটা কথা বলেছেন যে ওই এরকম ব্যক্তিরা যদি নাও শোনে, আপনি যে শ্রবণ করাচ্ছেন কোনো না কোনো সে তো শুনছে, এই যে শুনছে সেটাও তার জন্য অনেক কৃপা কৃপা স্বরূপ। হ্যাঁ করুণাধারা প্রভু। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরে বল। So Prabhu, sorry, I did not introduce you by mistake. It was my mistake, No. but still everybody knows you very well because they studied that your book, famous book in Bangladesh. So and that is why they love you very much. They like your book, and that's why they have all these devotees joined very enthusiastically. And as I told you that there was a video, after showing that video, they were very emotional and they were very enthusiastic when they heard about your Vishnudut project. So they were very enthusiastic. I'm just trying to convince them, or trying to inspire them that how it is important in Bangladesh to make this project successful. So, Yes. so mercifully you have accepted our request. We are very fortunate actually, especially I did not I mean it was out of my thought that you will accept my proposal that to give a class by today. So that's your mercy, unconditional mercy, Prabhuji. And And I'm very happy and thankful to all the devotees. Devotees were okay. So there was another question, Prabhu. So if you allow me, then I can question also. Okay. Yes. সুবল প্রভু অথবা পিঙ্কি মাতাজি, আপনার একটা কোয়েশ্চেন আছে বলছেন, আপনি আনমিউট করে বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু আজকে এই যে ক্লাসটা করেছি অনেক সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। যদিও আসলে আপনার এই গ্রন্থ পড়েছি, বাট আপনাকে দেখার সৌভাগ্য যে লাভ করতে পেরেছি, এটা খুবই মানে ভালো লাগছে। তো প্রভু আমার একটা বিষয় কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমার গর্ভধারণ সংস্কারের বিষয় নিয়ে একটা কোশ্চেন আছে। তো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের যে পঞ্চদোষ, আমরা পঞ্চদোষটা কিভাবে রিমুভ করতে পারি? হ্যাঁ, এটা থেকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন যদি আপনি একটু বলতেন কৃপা করে। হরে কৃষ্ণ। So he's asking a question out of this topic, today's topic about Garbhadhan Sanskar. So would you like to take this question, Prabhu? What is the question? Yes, he was asking. First of all, he's very fortunate to have your association. He read your book, but he did not see you, so he did not have your darshan. So now he feels very fortunate to have your darshan finally. And the question is Panchadosh. You told about Panchadosh. You wrote in that book. So how to eradicate this Panchadosh from a person, like he has some dosha, so how to eradicate this kind of dosha, pancha dosha, from his body? That is through pancha the treatment. Yes, Panchakarma treatment is there. Through that they can. At home also it can be done. I have given in the book directions. তো সেটা বাসায় বসেও করা যেতে পারে। এটা আমি বিস্তারিত গ্রন্থে লিখেছি, পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্ট যেটাকে বলা হয়। তো এই বিষয়ে আমি এটা লিখেছি। প্রভু আপনার, এটা তো গ্রন্থে লেখা আছে, আপনার পার্টিকুলার কোনো কোয়েশ্চেন আছে সেটা জিজ্ঞেস করছে। তো আসলে ওই মানে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি ভাবে আসলে ওই লেখাগুলো থেকে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ। Oh, so actually he wants to know from practical aspect, like yeah, by reading, okay, he read the book, but still there is confusion, I mean not clear enough. He wants to know from the practical aspect how can we do panchakarma treatment at home, I mean from the practical aspect. How to do at home, that's what first day we have to take one particular treatment, that is we have to, on one day we have to take ghee,
and then we have to second day. Actually, at home is difficult if we don't have enough idea. But if we go for Panchakarma treatment, then that is much better, where they will have equipments, where they will put you in the hot water, hot steam to for Svedana, that is for perspiration, for perspiration. Then they will give ghee also, and then we have to do vamana, that is vomiting. So this process, if it is under any what do you call, any guidance and under a Panchakarma treatment, that is much better. But if it is not there, yes, I agree that for everybody it is not practical unless there is a right atmosphere and right what do you call, some idea what it is. So we cannot do half-hearted. But if we get opportunity for Panchakarma treatment, that is better. তো পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্ট এটা গৃহে গৃহে বসে করার অনেকের কাছে হয়তো কঠিন মনে হতে পারে। তো যেভাবে এটা করা যায়, যেমন প্রথম দিন এটা ঘি নিতে পারে, এরপর দ্বিতীয় দিন আসলে এই পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্ট যেখানে করানো হয়, অর্থাৎ কিছু যন্ত্র, কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়, তো সে সমস্ত জিনিসগুলো যাদের আছে, সে সমস্ত ট্রিটমেন্ট সেন্টার যেটা আছে, তারা এগুলো আয়োজন করতে পারে। যেরকম আপনাকে একটা গরম স্টিম, গরম ভাবের মধ্যে, মানে জলীয় বাষ্পের মধ্যে রাখবে, তারপর অনেকক্ষণ রাখার পরে তারপর আপনার ঘাম দিবে। তো এই যে আয়োজন, আপনাকে ঘি দিবে, আপনাদের বমি হয়, তো সে বিষয়ে আপনাকে হেল্প করবে। তো এই যে বিষয়গুলো যেখানে করা হয়, সেই ধরনের সেরকম একটা পরিবেশের মধ্যে গেলে করতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু এটা ব্যবহারিক দিকে বাস্তবিক পক্ষে এটা গৃহে বসে করাটা কিছুটা কঠিন। তবে যতটুকু সম্ভব করা যেতে পারে, যদি অর্ধেক সম্ভব, যতটুকু সম্ভব এটা করা যেতে পারে। সুবল প্রভু, ঠিক আছে? হ্যাঁ প্রভু, আমরা গর্ভধারণ সংস্কার নিয়ে একটা ক্লাস প্রভুর কাছে আশা করছি, এক্সপেক্ট করছি। So Prabhu, they are expecting to have a class on Garbhadan Samaskar. Okay, we can have. Already it's there in YouTube, but if you want any specific, we can have, no problem. Oh, okay, Prabhu. Yes, so Prabhu, so it's now here 10:06. I mean, so I think it's already too late for the devotees and for you also. So we can end here with your permission. So Thank you very much. We are really, really grateful to you. Always we are grateful to you for your wonderful contribution for this for ISKCON devotees. We will never forget you for your this book Garbhadan Samaskar, which you have written. So, and whatever nice topics you discuss, you give seminars on Nimitta Gyan, and also you have some seminars, I heard that, and also 64 or 54 qualities for a civilized man, something like that. So wonderful seminars you have already provided for the devotees. That is for the Western devotees, but not for Bangladeshi devotees here. So we are praying to you. So if you kindly give us those seminars for the Bangladeshi devotees, we'll be really grateful to you. So that is an offering at your at your lotus feet. It is order. I will. We can plan, no problem. Okay. Thank you so much. So, could you please provide the link of your class Maran Nimittas? In the YouTube, if you search Marana Nimitta, you will get it. In the YouTube. Okay. Thank you. If you search for Marana Nimitta, you will get it. And Prabhu, we are in future we need your guidance to develop that project which you are running in India, Vishnudut project. Yeah. If devotees are like top authorities in ISKCON top authorities, they are convinced, so then definitely we can arrange this kind of things again. I mean, in India, in Bangladesh as well, with your help, with your mercy. Sure. We can plan. Okay.
Thank you. Thank you Hare- very much. So, anything you can let me know. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. আচ্ছা, কল্পতরু Vaishnava Dev Namo Namo. Hare Krishna. Hare Krishna. ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। প্রভু চিন্ময় প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। প্রভু ক্লাস কেমন মনে হয়েছে? হ্যাঁ, এটা তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাস। এটার জন্য তো এত কিছু করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি। তো প্রভুর ওখানে বিশ্বদূত প্রজেক্ট যেটা আছে সেটা আমরা এখানে মানে বাংলাদেশে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, প্রভু যত মানে হেল্প করবে এই বিষয়ে। আপনি বোধহয় বিশ্বদূত প্রজেক্টটা বুঝতে পেরেছেন যে এটা প্ল্যান ওনারা কিভাবে অর্গানাইজ করে। তো সেভাবে আমরা ওই প্ল্যানটা এখানে ইয়ে করা যায় কিনা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথা বললেন, এটা খুব প্রয়োজন আর কি। আর প্রভু এখানে অনেক ডিটেলসে বলেনি, আরো কিছু ডিটেলস আছে যেটা হিস হোলিনেস গিরিরাজ স্বামী মহারাজ উনি এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তো এবং বৃন্দাবন ইসকন হসপিস সেন্টার আছে। হসপিস বলতে কি যে এরকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ভক্তরা, মানে শারীরিক ব্যাধিতে অনেক কষ্ট পাচ্ছে অনেক দিন ধরে, তো ওনাদেরকে কিভাবে সেবা শুশ্রূষা করা যায় এবং পরিশেষে কিভাবে সুন্দরভাবে দৈহিক যাতনা কম অনুভব করে কিভাবে দেহত্যাগ করা যায়, তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে ওই হসপিস গুলো। তো যদি প্রয়োজন হয় হিজ হোলিনেস গিরিরাজ স্বামী মহারাজের সঙ্গেও মানে কথা বলে এই বিষয়ে হেল্প চাওয়া যায় আর কি। হ্যাঁ, এগুলো আর- বাংলাদেশে চালু করা দরকার। আর ভক্তি রাঘব স্বামী মহারাজ বর্ণা সুন্দরের মহারাজেরও হেল্প নেওয়া যায়। এখন এখানে কাজ করার জন্য লোক লাগবে আর কি। ইসকনে হেল্প করতে রাজি আছে। এখন ওই বিষয়ে কাজ করার লোক লাগবে আর কি। হ্যাঁ প্রভু। সবাই তো ব্যস্ত, এবং তাছাড়া এগুলো শিক্ষিত লোক লাগবে, ইংরেজি বুঝে। বইগুলো তো সব ইংরেজিতে, বুঝে কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সময়ের ব্যাপার। এখন অনেক কিছু বাকি যেগুলো বাংলাদেশে এখনো আছে। আমরা ইসকন সম্পর্কে এখনো জানিয়ে নেওয়া লাগবে ইসকন কি জিনিস। ইসকন ওয়ার্ল্ড চলে একদিকে, বাংলাদেশ চলে আরেকদিকে।